Hi friends, welcome to Showbiz Time. இன்னைக்கு வீடியோல வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு இயரிங் ஆர்கனைசர் DIY பண்ண போறோம். சோ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி 2 cardboard piece எடுத்துர்க்கேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் கப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். இத ஹெக்ஸாகன் ஷேப்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு லைன்ஸ் டிரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கிறேன். செகண்ட் பீஸ்க்கும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ல இருக்கிற சேம் ஹெக்ஸாகன் ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கிறேன். Next base piece oda sides cover பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி cardboard piece கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். So hexagon box கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி செகண்ட் பீஸ்லயும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். cardboard piece ஓட edges cover பண்றதுக்கு scotch tape ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். front and back ரெண்டு சைடுலயும் ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடுறேன். Next close பண்ற பாக்ஸ்க்கு ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஹேண்டில் பண்றதுக்கு molded clay ரோல் பண்ணிட்டு ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஹேண்டில் ஷேப் கரெக்ட்டா வரதுக்கு க்ளேக்கு கீழ ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் வச்சிட்டு ட்ரை ஆக விட்டுட்டேன். சோ ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் ஹேண்டில் கரெக்ட்டா வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஜெஸோ ஆர் ஒயிட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி எல்லா கப்ஸ்லயும் ஜெஸோ அப்ளை பண்ணிட்டு ட்ரை ஆக விட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட் இன்னர் போர்ஷனுக்கு கிராஃப்ட் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். எங்க பெயிண்ட் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் குவிக்கா கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு கிராஃப்ட் ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்றேன். ஸ்டிக் பண்றப்ப கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற கேப்ஸ் கவர் பண்றதுக்கு பேப்பர்ல இருக்கிற அதே கலருக்கு பிரஷ் பென் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ணிக்கிறேன். சோ கேப்ஸ் வெளியே விசிபிள் ஆகாது. இப்போ கப்ஸ்க்கும் சாண்டில் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பேஸ்ல இருக்கிற பாக்ஸ்க்கு பிரவுன் கலர் அப்ளை பண்றேன். சோ லைட்டா வுடன் ஃபினிஷ் கொடுக்கும். இப்போ கப்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு எல்லா கப்ஸும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ற பாக்ஸ்க்கு பேஸ்டல் ஷேட்ஸ் அப்ளை பண்ண போறேன். எந்த கலர்ஸ் வேணுமோ அதுல லைட்டா ஒயிட் கலர் மிக்ஸ் பண்ணிட்டா பேஸ்டல் ஷேட்ஸ் கிடைச்சிடும். லாஸ்டா bohemian leaves draw பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலா வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன். இப்போ இயரிங்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு ஃபைனல் லுக் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷோபிஸ் டைம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.